Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 6th Subject Chemistry. Okay, children. Now we are going to learn about the natural fiber cotton. What is the source of this cotton fiber, children? This is obtained from the cotton plant. Cotton plant. Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? Do you have any idea, children? I think your mother easily made the wicks for oil lamps by using the cotton wool. Have you ever seen, children? Yes. இப்போ வீட்டில் அதாவது ஒரு ஆயில் லேம்புக்கு விக் மீன்ஸ் திரி, விளக்குக்கு யூஸ் பண்ணுற திரி சொல்லலாமா. இப்போ சப்போஸ் வீட்டில் ரெடிமேடாக இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா? அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு காட்டன் wool கொஞ்சமாக பஞ்சு இருக்கும், பருத்தி பஞ்சு, அதை எடுத்துகிட்டு லைட்டாக 2 ஹேண்டுக்கு இடையில வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இட் வில் பிகம் தி விக். என்னவா மாறுமா? ஒரு விக்காக மாறும். சரியா? யான் ஷேப், த்ரெட் லைக் ஷேப்பில் இருக்கும். தட் இஸ் த விக்கா. அப்போ அது என்ன, எதால் அம்மா எதால் விக்கு யூஸ் பண்ணாங்க? விக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா காட்டன் wool. ஸோ திஸ் இஸ் அ காட்டன் wool. இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் ஃபில்லிங் மேட்ரஸஸ், quilts அண்ட் பில்லோஸ். இந்த காட்டன் தான், இந்த காட்டன் wool தான் எங்கேதாம்மா யூஸ் ஆகும், எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்? மேட்ரஸஸ், மெத்தை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. தென் பில்லோஸ் அண்ட் குல்ஸுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. ஓகேவாம்மா? ஓகே. தென் டேக் சம் காட்டன் wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. நம்மளுமே வீட்டில் கொஞ்சம் காட்டன் உள்ள கையில் எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட எட்ஜை பிடிச்சிட்டு புல் பண்ணும்போது என்னம்மா கிடைக்கும்? த ஸ்மால் தின் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ், ஒரு தின் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ், ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் நூல் மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும். விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் காட்டன் ஃபைபர்ஸ். அது என்னது, அந்த சின்ன அந்த உள் காட்டன் உள் பஞ்சாக இருக்காமா, அதுதான் காட்டன் ஃபைபர். அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது இட் வில் பிகம் அ காட்டன் யானாக மாறும். சரியாமா? அந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன நேமில் சொல்லுவோம்? யான். ஓகே சில்ட்ரன், we wear different kind of dresses at different season, isn't it ma? Yes. In summer season we wear the cotton cloths, cotton dresses. What's the reason for that ma? Because the cotton cloths protect us from the heat of the sun and help to keep us cool. Summer timeல நம்ம என்ன ட்ரெஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோமா? காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ். ரீசன் என்ன? திஸ் காட்டன் கிளாத்ஸ் ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் தி ஹீட் ஆஃப் தி சன். சன்னோட ஹீட்லேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நம்மளோட பாடியை கூலாக வச்சுருக்கிறதுல எதோட பார்ட் அதிகம்? இந்த காட்டன் ட்ரெஸ்ஸோட பார்ட் அதிகம். ஓகே சில்ட்ரன்? ஓகே. We will learn more about this cotton, children. Where do this cotton wool come from, children? Where do this cotton wool come from? It is grown in the fields. It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Look at the picture, children. This is a cotton field. This is a field which have the cotton plant. Listen ma, இந்த cotton wool நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது? Cotton plant which is grown in the fields. Then these cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Already I have told you, children, cotton is grown in the fields, isn't it ma? Yes. Different kinds of plants will grow in a
particular soil. You may learn about this in your geography lesson. Like that, cotton plants are usually grown at places. Look at the picture, children. This is the cotton field, which has a cotton plant. This is full of the fruit of cotton plant. This green color, lemon sized. This fruit is called cotton balls. Cotton balls, BOLLS. கவனிமா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அப்படி தானே. இந்த காட்டன் பிளான்ட் வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ளாரிங் ஸ்டேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஃப்ரூட் வரும். இந்த ஃப்ரூட் வந்து ஒரு லெமன் சைஸில் இருக்கும்னு பார்த்தோம் அப்படி தானேவா. இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக காட்டன் ஃப்ரூட். த நேம் ஆஃப் தி காட்டன் ஃப்ரூட் இஸ் காட்டன் பால். சரியாம்மா. அடுத்து உள்ளே இருக்கிற இன்னொரு பிக்சர் பாருங்கள். தட் திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் மெச்சுரேஷன். ஆஃப்டர் மெச்சூரிங், இந்த பால், அந்த காட்டன் பால் வந்து நல்லா மெச்சூர்ட் ஆனதுக்கப்புறமா என்னாகுமா, ட்ரை காஞ்சு அந்த கலர் எல்லாம் ப்ரௌனிஷாக மாறி என்னாகும், இட் வில் பர்ஸ்ட் ஆகும். சரியா, பர்ஸ்ட் ஓப்பன் and the seeds covered with cotton fibers can be seen. Can you see the cotton fiber, children? You can't see the seeds. இங்கே ஃபைபர் ப்ளஸ் சீட் இருக்குது, பட் we can't see the seeds because it is inside the fibers. அப்போ கவனிமா, இந்த இதெல்லாம் காட்டன் பால்ஸ். இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் காட்டன் பால்ஸ், லெமன் சைஸில் இருக்கும். இது ஆஃப்டர் மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறமா பர்ஸ்ட் ஆகும். பர்ஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இருக்கிறது தான் இந்த உள்ள பிக்சர். இந்த ஒயிட் கலரில் காட்டன் ஃபைபர் தெரியுது இல்லாமல், அதுதான் ஆஃப்டர் மெச்சுரேஷன். இந்த காட்டன் பால்ஸ் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி உள்ளே இருக்கிற காட்டன் ஃபைபர் ப்ளஸ் சீட்ஸ் உள்ளே இருக்கும். சரியா, இந்த பிளான்ட்டிலேருந்து நம்ம இந்த காட்டன் பால்ஸை கையாலேயோ அல்லது மெஷினாலேயோ பிக் அவுட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகே சில்ட்ரன்? Have you ever seen a cotton field that is ready for picking, children? Look at the picture. This shows the cotton field which is ready for the picking. It looks like a field covered with snow, isn't it, ma? Yes. இப்போ ஒரு காட்டன் ஃபீல்டில் கம்ப்ளீட்டாக ரெடியாக இருக்குது அந்த பிக்கிங்க்கு. காட்டன் பால்ஸ் எல்லாம் பர்ஸ்ட் ஆகி இந்த காட்டன் பால்ஸை பிக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற ஒரு காட்டன் ஃபீல்டை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா, இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் எ ஃபீல்டு கவர்டு வித் ஸ்னோ. அப்படி தானேமா பார்த்தா ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது, ஃபுல்லாக பனியால் அப்படியே கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், look at the picture, children. This is a cotton ball after maturation. After maturation, the ball burst ஆகும்னு பார்த்தோம். அப்படி தானே அந்த காட்டன் பால் பர்ஸ்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்ததுக்கப்புறமா பிளான்ட்ல இருந்து பிக் அவுட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. தென் இந்த காட்டன் பால்ல இருந்து இந்த காட்டன் ஃபைபரை தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஓகே சில்ட்ரன், the cotton picked up from the plants, and already I have told you the cotton fiber has seeds in it. The cotton fiberக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன், seeds இருக்கும். சரியா, so the cotton fiber are separated from the seeds by combing them. இந்த காட்டன் ஃபைபரை பால்லேருந்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுப்பாங்க. அண்ட் தென் இந்த ஃபைபருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொன்னோமா, சீட்ஸ் இருக்கும். அந்த சீட்ஸை கோம்பிங் ப்ராசஸ் படி செப்பரேட் பண்ணி எடுப்பாங்க. தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு, தட் மீன்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் cotton seeds from the cotton fiber is called ginning. Do you understand, ma? What do you mean by ginning? The process of separating cotton fiber from its seeds, or otherwise the process of separating cotton seeds from the cotton fiber is called ginning. Look at the picture, children. After separating, this is a cotton fiber and this is a cotton seeds. The separation of these two, that means the separation of cotton fiber from its seeds, or otherwise we may say that the separation of cotton seeds from its fiber is known as the ginning process. Okay children, ginning was traditionally done by hand. Nowadays machines are used for ginning. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சீட்ஸை வந்து கையாலேயே தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. பட் nowadays machines are used for ginning. Okay children, do you understand? I think now you are
familiar with the cotton, plant fiber cotton. புரியுதாமா? Well, listen. Cotton பிளான்ட்டுக்கு ஆப்டான சாயில் பிளாக் சாயில் பார்த்தோம். தென் கிளைமேட் வந்து வார்ம் கிளைமேட் பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? சம் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் என்னென்ன ஸ்டேட்லலாம் இந்த காட்டன் பிளான்ட்டை கல்டிவேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம். தென் இந்த காட்டன் ஃபீல்டில் எப்படி காட்டன் க்ரோத் இருக்குது. தென் அந்த நேம் ஆஃப் தி காட்டன் ஃப்ரூட்டுக்கு காட்டன் பால்ஸ்னு நேமு. மெச்சுரேஷன் ஆஃப்டர் மெச்சுரேஷன் இந்த காட்டன் பால் பர்ஸ்ட் ஆகி நமக்கு என்னது கிடைக்குமா? காட்டன் ஃபைபர். இந்த ஃபைபர் ஹேஸ் சீட்ஸ் இன் இட். அந்த ஃபைபருக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? சீடு இருக்கும். அந்த சீடை ரிமூவ் பண்ணுற காட்டன் ஃபைபர்லேருந்து அந்த சீடை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு நேம் என்னம்மா? ஜின்னிங். ஜின்னிங் வாஸ் டன் பை ஹேண்ட், பட் nowadays machines are used for ginning. Okay children, do you understand? Okay ma, the next plant fiber which we are going to learn is jute. Jute is also a plant fiber. Then jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. Stem of the jute plant. Then it's grown in the rainy season, or it's cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. Okay children, which season is apt for the cultivation of jute plant children? The rainy season. Rainy season. In rainy season, jute is cultivated. Then, from which part of the jute plant jute fiber is obtained children? Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. Okay children. Then, in India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plants are then bundled and immersed in water for a few days until they start rotting. That process is called retting. Listen ma. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The jute plant is harvested at its flowering stage. And that stage, the stem of the jute plant is harvested. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. Listen ma. In the ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் அப்படி தானே பிளான்ட் ஃபைபருக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டன் அண்ட் ஜூட் பார்த்தோம். ஆல்ரெடி காட்டன் பார்த்தாச்சு. காட்டன் வந்து எந்த மாதிரியான சாயில், தென் என்ன கிளைமேட்டில் வளரும், அதோட எப்போ நம்ம அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோன்னா பார்த்தோம். அட் த சேம் அதே போல் ஜூட் பிளான்ட்டு எப்போ எப்போ கல்டிவேட் பண்ணுவாங்கன்னா ரெய்னி சீசனில். சரியாம்மா? ரெய்னி சீசன். தென் இதோட எந்த பார்ட்டிலேருந்து நமக்கு இந்த ஜூட் ஃபைபர் கிடைக்குதுன்னா ஸ்டெம், அந்த ஜூட் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மிலேருந்து தான் நமக்கு ஜூட் ஃபைபர் கிடைக்குது. பட் வாட் அபவுட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் காட்டன்மா? காட்டன் எங்கேருந்து கிடைக்குது காட்டன் ஃபைபர்? த ஃப்ரூட் ஆஃப் தி காட்டன் பிளான்ட். அப்படி தானேம்மா? காட்டன் பிளான்ட்டோட அந்த ஃப்ரூட்லேருந்து தான் நமக்கு காட்டன் ஃபைபர் கிடைக்குது. பட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஜூட் ஃபைபர், த ஜூட் ஃபைபர் இஸ் அப்டெயின் ஃப்ரம் தி ஸ்டெம் ஆஃப் தி ஜூட் பிளான்ட். இந்த ஜூட் பிளான்ட் இதுவும் ஒரு செடி மாதிரி தான் இருக்கும். இதோட ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஜூட் ஃபைபரை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். சரியாம்மா? அந்த த ஜூட் பிளான்ட் நீட்ஸ் அ பிளெயின் அலுவியல் சாயில் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் வாட்டர். சரியாம்மா? இந்த சாயில் வந்து காட்டனுக்கு பிளாக் சாயில் பார்த்தோம். இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஜூட்டுக்கு அலுவியல் சாயில் இஸ் ஆப்ட் ஃபார் க்ரோயிங் தட் ஜூட். சரியாம்மா? தென் ரெய்னி சீசனில் தான் இது நல்லா வளரும்னு பார்த்தோம். ஸோ த ஸ்டாண்டிங் வாட்டர் அண்ட் அலுவியல் சாயில் இஸ் ஆப்ட் ஃபார் க்ரோயிங் திஸ் ஜூட் பிளான்ட். தென் இப்போது அங்கே காட்டன் பிளான்ட்டில் அந்த பால் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும்போது அந்த பர்ஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை பிக் அவுட் பண்ணி எடுப்போம்னு பார்த்தோம். அப்படி தருமா? இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஜூட்
பிளான்ட்டில் என்ன நடக்குன்னு பாரு. எப்போ அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா அதோட ஃப்ளாரிங் ஸ்டேஜில் கரெக்டாக அந்த ஜூட் பிளான்ட்டு பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஃப்ளாரிங் ஸ்டேஜில் அப்படியே ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி எடுப்பாங்க. சரியாம்மா? அந்த ஸ்டெம்ஸ் ஆர் ஹார்வெஸ்டட். பிளான்ட்ஸ் ஆர் தென் கரெக்டாக அந்த ஃப்ளாரிங் ஸ்டேஜில் அந்த ஸ்டெம்மோட கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கம்மா. கட் பண்ணி பண்டிலாக போட்டு வச்சுட்டு 2 or 3 days கொஞ்ச நாள் என்ன பண்ணுவாங்க, வாட்டரில் இம்மர்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. சரியா? இம்மர்ஸ் மீன்ஸ் வாட்டரில் ஃபுல்லாக மூழ்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. சரியாம்மா? அப்போ கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன ஆகும்னா அது ராட்டிங் மீன்ஸ் அழுகிற மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த வாட்டரில் இம்மர்ஸ் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஃபியூ டேஸ் அந்த ஸ்டெம்மை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்து இம்மர்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லாமல் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன, ரெட்டிங். சரியாம்மா? அப்போது அந்த ஃபியூ டேஸ் வாட்டர்லேயே அப்படியே வைக்கும்போது நமக்கே தெரியும், ஒரு பிளான்ட் எடுத்து கொஞ்ச நாள் அப்படியே வாட்டர்லேயே போட்டால் என்ன ஆகுமா, அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுக ஆரம்பிக்கும். அப்படி தானே? அதே மாதிரி தான் இந்த ஜூட் பிளான்ட்டையும் நம்ம அந்த ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி ஃப்ளாரிங் ஸ்டேஜில் ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி வைக்கும்போது இம்மர்ஸ் பண்ணி வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுமா, அழுக ஆரம்பிக்கும். நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா, த ஸ்டெம்ஸ் ராட் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஹேண்ட். கொஞ்சமாக அந்த ஃபைபர்ஸ் அந்த ஸ்டெம்மில் இருந்து அந்த ஜூட் ஃபைபர் தனியாக செப்பரேட்டாக வர ஆரம்பிக்கும். நம்ம அதை கையால் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேம்மா? Look at the picture, children. This is the jute plant. The first one is jute plant. Then the next jute stem in water. After harvesting, the stem of the jute plant is immersed in water. Next, jute fibers stripping, separating of the jute fiber by hand. This process is called the stripping. Then jute fiber is extracted. That means they are dried and separated. Okay, children. First, these fibers are converted into yarns. Already we have seen about the cotton fibers. How the cotton fibers are separated from the cotton balls. Just like that, the jute fibers is separated from the jute plant. Then how these fibers are converted into yarns, we will see this one in our next session. Okay, children. இப்போது காட்டன் ஃபைபர் எல்லாம் கிடச்சிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொன்னேன். அந்த ஃபைபர் வந்து யானாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த யான் தான் நெக்ஸ்ட்டு என்னவா மாறுமா, ஃபேப்ரிக்காக மாறும். அந்த ஃபேப்ரிக்கை தான் நம்ம எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணி நமக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸஸ் வேறு ஏதாவது மெட்டீரியலாக நம்ம மாற்றலான்னு பார்த்தோம். அப்படி தானேம்மா? இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்மளோட டாப்பிக்கோட நேம் என்ன, ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக். நம்ம என்னவா பார்த்துருக்கோம், ஃபைபர் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம். பிளான்ட் ஃபைபரில் காட்டன் அண்ட் ஜூட் மட்டும்தான் எங்கேருந்து கிடைக்கிது, அதோட சோர்ஸ் என்ன, எப்படி பிளான்ட்லேருந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறோன்றதான் பார்த்துருக்கோம். இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் இந்த ஃபைபர் எப்படி யானாக கன்வெர்ட் பண்ணுது, யான் மீன்ஸ் நூல், இந்த ஃபைபரை எப்படி யானாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே சில்ட்ரன்? அதுக்கு முன்னாடி நீ ஃபுல்லாக உன்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கை ஃபுல்லாக தரோவாக ரீட் பண்ணு. ஓகேவாம்மா? தேங்க்யூ.